বন্ধুরা, আজ নতুন লাভলি সুজাতা চ্যানেলে নতুন একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি অবশ্যই। কিন্তু তার আগে তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমি ভিডিও দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কারণ একটাই যে তোমরা কেউ ভিডিও দেখো না। আর সত্যি কথা বলতে সকাল থেকে ওই ফোন নিয়ে বসে থেকে আর ভিডিও করে লাস্টে যদি তোমরা না দেখো তাহলে আর কেন ভিডিও ছাড়বো। তাই আজকে ভাবলাম যে আজকে আমার নেটও আছে আর একটু বাইরেও গেছিলো, যেহেতু শর্ট করতে আর ইচ্ছা করছে না, তাই তো ভাবলাম যে অনেকদিন থেকে অনেকজন আমাকে বার্পিং মানে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করতে বলছে, তাই আজকে বেশ বড় করে আমি ভিডিও দেবো। আর আমি দেখবো যে তোমরা আমাকে কেমন দেখছো, ভালো করে মেসেজ করছো কিনা, আর আমার ওয়াচ টাইম অনেকটা কাউন্ট হচ্ছে কিনা। আমার ওয়াচ টাইম অবশ্যই কম, কারণ হবে হবে তো অবশ্যই তোমরা দেখো না, তারপর আমি ভিডিও দিতেও পারছি না, তাই জন্য আমার এটা কিছুতেই ভিডিও কাউন্ট মানে ওয়াচ টাইমটা হচ্ছে না। আর সাবস্ক্রাইব মোটামুটি 500 টপকেছে। এবার আমি অবশ্যই দেখবো যেদিনকে আমার 1000 সাবস্ক্রাইব পূরণ হবে, নিশ্চয়ই আমি অবশ্যই আবার চ্যালেঞ্জিং নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। বার্পিং ভিডিও করি, যাই হোক তোমরা যা রিকোয়েস্ট করবে আমি অবশ্যই করব। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা, যেটা আমি করতে পারবো সেটাই তোমরা রিকোয়েস্ট করো, কারণ আমি প্রথম থেকে দেখতে পাচ্ছ ভিডিও কিন্তু আমি সেরকম দিতে পারি না। দিতে পারি না তার একটাই কারণ যে দেখো, মানুষ সবাই তো সমান নয়। আমি সকলকার মতো সমান হয়ে যাই যে হ্যাঁ আমি ওই রকম উল্টোপাল্টা ভিডিও দিতে পারি, তাহলে তো আমি আর তাহলে সুজাতা কেন বলো? আমি চাই যে ভালো হয়ে থাকবো, যদি তোমরা দেখো তো যদি ভালোবাসা দাও নিশ্চয়ই আমি ভিডিও করব। তোমরা উল্টোপাল্টা ভিডিও চেয়েও না, আমি অবশ্যই দেবো না। তো চলো দেখো, আমার যেটা তোমরা এটাও জানো যে আমি এর আগে একটা চ্যানেল খুলেছিলাম, সেই চ্যানেলটা 5000 সাবস্ক্রাইব পূর্ণ হতে যায় যায় করে চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে যায়। তো এবারে আমি সেই কোনো ভুলই করব না, আমি নিজেই যতটা পারবো করব। তোমরা দেখলে ভালো, না দেখলে সেটা আলাদা কথা। যাই হোক, চলো তাহলে আজকে সকাল থেকে কী কী খেয়েছি আগে বলে দিই। আজকে অবশ্য একটু হসপিটাল গেছিলাম। দেখো, শরীর মানুষের সকলকেই সবসময় ভালো থাকে না। শরীরটা আমার কদিন ধরে একটু খারাপ যাচ্ছে। আর দেখো, সবাই তো একটু চায় যে একটু উঠে দাঁড়াই। তা আমিও চাই যে আমার ভিডিও করে যদি সবাই দেখে, আমি নিজস্ব একটা নিজের মানে মেয়েদের যেটা তো স্বপ্ন যে একটা ঘর করব, মানে আমারও সেইটা ইচ্ছা যে নিজস্ব একটা ঘর করব, নিজে একটা স্বাবলম্বী হব। কিন্তু তোমরা তো সাথ দেবে না, তাহলে আর কি করার আছে। তবু দেখো, যারা আমার সঙ্গ দেয় তাদের রিকোয়েস্টের জন্যে আমি একটা বার্পিং ভিডিও করব বড় দেখে। আর এই সকাল থেকে যেগুলো খেয়েছি দেখছি বিকাল থেকে ভালোই ঢেকুর উঠছে। দেখো, দেখতে পেলে শুরু হয়ে গেল ঠেকুর তোলা। একটু আগে চাউমিন খেয়েছি, তার আগে ভাত খেয়েছি, ডাল খেয়েছি, ডিম ভাজা, এইসব তো টুকটাক টুকটাক করে খেয়েছি। এইসব খাওয়ার পরে ঠেকুর তোলা শুরু হয়ে গেছে। তা আজকে বার্পিং ভিডিওটা কিন্তু বেশ বড় করে দেবো। তোমরা প্লিজ আমার 1000 সাবস্ক্রাইব পূরণ করে দাও আর ওয়াচ টাইমটাও অনেকটা তুলে দাও, তাহলে তো খুবই ভালো হয়। আর অবশ্যই দেখো ভিডিওগুলো শেয়ার করবে। যারা আমার চ্যানেল মানে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটা টিপে দিও, আর সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান বেলটা অন করতে কিন্তু ভুলো না, কারণ তাহলে আমি ভিডিও যে ছাড়বো তোমরা কিন্তু পাবে না। আর যদি নোটিফিকেশান বেলে অলটা টিপে রেখে দিও, মানে নোটিফিকেশান বেলটা মানে টিপে রাখো, তাহলে কিন্তু আমার সমস্ত ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে। আর অবশ্যই শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। কমেন্টগুলো কিন্তু তোমাদের খুব ভালো হয়। আমাকে অনেকে কমেন্ট করে, সেই কমেন্টগুলো পড়তে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে, সময়ও কাটে। চলো তাহলে শুরু করে দিই। একটা ভিডিও প্রথমেই পারফিং ভিডিও কিন্তু শুরু করে দিয়েছি। শুনতে পাচ্ছ? আমি একজন খুব ভালো করে রিকোয়েস্ট করেছিল যে দিন 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 30 মিনিটের অবশ্যই ভিডিও দিন। আমি জানি না কতক্ষণ বার করতে পারবো, তা আমি আসল ছাড়াও নকলও বার্প অনেক প্রচুর করতে পারি, তাই জন্য তোমরা আমাকে অনেকে বার্প করিনও বলে থাকো। দেখি আজ কতটা করা যায়। আসবে আসবে।
তোমরা কিন্তু কাউন্ট করে বলো কটা হয়েছে। আমি তো কাউন্ট করে রাখছি, তাহলে বুঝো তোমরা তোমরা কিন্তু আমার ভিডিওটা দেখছো। একটু সবাই দেখো আর অবশ্যই শেয়ার করে দাও। কিন্তু কনস্ট্যান্ট বার্প দিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের ভালো লাগা হলেই আমার তো তবে ভালো লাগবে, তাই কেমন হচ্ছে কিন্তু কমেন্টস করে জানিও অবশ্যই। এই ঠেকুটার কথা কিন্তু তোমরা আমাকে জানিও। এই ভিডিও করতে ভালো লাগে না, কিন্তু তোমাদের জন্যই আমার ভিডিও করা। তোমরাই আমার দর্শক, তোমরাই আমার ভিউজ।
এত বড় ভিডিও করবো কি করে এইসব এরকম করে এখনো আমি আজ তোমাদের বড় ভিডিও উপহার দেবো। তাড়াতাড়ি কনস্ট্যান্ট কিন্তু আমি দিয়ে যাচ্ছি। আমি যদি না দেখি যে আমার ওয়াচ টাইম বেশি হয়েছে, না ভিউজ বেশি হয়েছে, তাহলে কিন্তু আমি আর করবো না। তোমরা অবশ্যই বলুন, বারবার ভিডিওটা শেয়ার করো।
আ আ আ আ আ আ আ কনস্ট্যান্ট কিনে দিয়ে গেছি, দেখবো তোমরা কত দেখো। আর হচ্ছে না বোধহয়। আর হচ্ছে না। চলো। আর সত্যি পারছি না, ঢেকুর দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আর তোমরা জানি না দেখবে কি না। যদি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে যায় তাহলে বুঝবো যে আমি ভিডিও করে মানে এটা প্রাইজ পেলাম, মানে বলতে পারো শান্তি পেলাম। কারণ ভিডিও যদি তোমাদের না ভালো দিতে পারি তাহলে আর সেই ভিডিও করে লাভ কি আছে। এখানে প্রচণ্ড গরম, বৃষ্টি পড়ছে, তা সত্ত্বেও গরম কিন্তু এখনো কমেনি। আর সবচেয়ে হাসির কথা জানো, তোমাদের আমি শেয়ার করি যে আমি ফেসবুকে যখন এইসব ভিডিওগুলো ছাড়ি তখন ওরা কিন্তু অনেকেই হাসে। জানি না তাদের মধ্যে অবশ্য তোমরা আছো কি না, তোমরা অবশ্য চ্যালেঞ্জিং ভিডিওগুলো পছন্দ করো। এই ফেসবুক আর ইউটিউব এই দুটোর মধ্যে আমার পার্থক্য হয়ে যায়। যা হোক, যা বললাম
তোমাদের কিন্তু আমি 1000 সাবস্ক্রাইব পূরণ করে দিতে বলছি। আর আমার ওয়াচ টাইম যেন 4000 এর কাছাকাছি হয়ে যায়। হয়তো 4000 তোমরা করবে না। 4000 যেদিনকে পূর্ণ হবে আমি কিন্তু তোমাদের 30 মিনিটের থেকেও বেশি মানে বার্পিং ভিডিও দেবো। তোমরা তাই প্লিজ 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 ভিডিওগুলো দেখো। আমার যে আগেরও যে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে সেগুলোও দেখো, সেগুলো ওয়াচ টাইম তুলে সবগুলোই একসঙ্গে একটু বেশি করে করে দেখো। তোমরা আমাকে ভিডিও দিতে বলো, আমি কিন্তু দিই, কিন্তু তোমরা দেখো না বলেই আমি বিরক্ত হয়ে আর ভিডিও দিই না। চলো এখন এখানে রাখছি, প্রচণ্ড ক্লান্ত, কারণ বললাম সকাল থেকে হসপিটাল গেছিলাম। তাই এখন রাখছি, টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, গুড নাইট, শুভরাত্রি, টাটা। আর হ্যাঁ, অবশ্যই ছোটো ছোটো করে কমেন্টস করবে, কিন্তু সেই কমেন্টসগুলো পড়তে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে।